السلام عليكم. ما أنتم حكى لدونا إن شاء الله heart sounds. أوكي عشركي كان كوري وحنقصو قادني cardiac cycle. أوكي وحكسو هذا لي cardiac cycle. هدي أنا نصوفي سنين cardiac cycle heart sounds runتي وحبا كم فاهم ده. أوكي ويسكو حريين cardiac cycle ي heart sounds runتي ويسكو حريين. So please صوفي رسو عشركي cardiac cycle كهاي هدي أردت إلى فهمت heart sounds. heart sounds مركا كان دي المعنى بحواي codad kala maqlo wadnaha ayaan rabnaa inaan ka hadalno. Okay, codadka marka waxaa u kala qaadi doonaa ilaa 4 qaybood. Waxaa jira waxa la dhaho first heart sound, second heart sound, third heart sound and fourth heart sound. 4 cod ayaa jira marka. Okay, 4taas ayaan rabnaa inaan ka hadalno. Intaan u gelin kahor cashirka cardiac cycle marka ka hadlaynay marka ka hadlayna isometric relaxation waxaa rabaa dadka inaan u sheego dadka cashirka soo socday. Isometric relaxation marka ka hadlayna waxaa dhaanay AV valveska way furmanayaan, laakiin markii la joogo isometric relaxation all valveska way xirmayaan. Okay, hadalkaas saxa, all valveska way xirmayaan insha Allah. Okay, let's start the video. Marka waxaa rabnaa inaan ka hadalno first heart sound, second heart sound, third heart sound and fourth heart sound. Okay, codadkan marka in baranaa muhiim ay inoo yihiin because hadhow markaan rabna inaan ka hadalno pathology-ga. Okay, waxaa jiri doona waxa la yiraahdo heart murmurs. Okay, waxaa jiri doona waxa loo heart murmur. Okay, heart murmurka marka maxaa waaye murmur macnaheedu waxa waaye abnormal heart sound. Okay, abnormal heart sound waxa loo yaqaanaa murmur. So marka hadhow markaa rabtid inaad dhageysatid marka حاليا مركا أو إنا أوقاتي باثولوجي إنا أوقاتي وإنا تخانا فيزيولوجيا هدي هذا فيزيولوجيا أخواني باثولوجي هو كل باثولوجي. أوكي سو مركا حاليا هذا fast heart sound كورميل مخلا أنت أيام كقول مركا fast heart sound أن كان دونا second third and fourth. أوكي أول ما مرك fast heart sound كورميل مخلا أنت هنا إني شيء كور fast heart sound second heart sound وحلوة خنا classical sounds. Okay, classic heart sounds. Okay, so marka goormee la maqlaa fast heart sound. Fast heart sound waa kana fast heart sound waxaa la maqlaa during waxaa la maqlaa isometric contraction during waxaa la maqlaa during isometric contraction. Okay, isometric contraction. Isometric contraction kuma laabanayno ashirida cardiac cycle lagu soo hadal. Sidoo kale xataa xalla waxa la maqlaa during iyo small amount waxa la maqlaa ejection period. laakiin waa ina ogaataa waxa la maqlaa during isometric contraction. Okay, during isometric contraction ayaa la maqlaa fast heart sound. Okay, so isometric contraction macnaheedu maxaa marka? Okay, isometric contraction waxaa macnaha markii dhiigga ay soo galaan ventricle-ka pressure-kiisa waa badan doonaa marka intuusan gaarin ejection period oo ah intii uusan gaarin in dhiig jirka la geeyo aortaha la dhaafsi jirka la geeyo waxaa jira wax loo isometric contraction. Okay, isometric contraction markii la joogo marka waxaa dhacayo waxaa xirmado AV valveska xirmado. Okay, AV valveska. Okay, asabirna hal mar heartiga. Okay, this is the heart soo qaadna. Okay, this is the heart oo kale soo qaadna and waxaa jiro this is the AV valves. AV valves waxa waaye waa mitral iyo tricuspid. Okay, markii la joogo isometric contraction waxaa dhaanay ventricle-ka pressure-kiisa uu badan doonaa 80 mm mercury ayuu gaari doonaa marka and intan waxaa yaalo aortic ama segmental valves. So markuu gaaro 80 mm mercury wili waxaa dhiman pressure-ka laga rabo waxaa 120 inuu gaaro millimeter mercury. Okay, 120 millimeter mercury laga rabo inuu gaaro. So wili 80 ayuu maraya 80 markuu maro marka waxaa dhacay waxaa xirma doona AV valveski ayaa xirma doona AV valveska markay xirmadaan maxaa dhacay marka fast heart sound. Okay, so fast heart sound goorma dhacaa marka wuxuu dhacaa markii closure of AV valves ayuu dhacaa marka. Okay, period. What is the causes? هذه اللي هو مركا
causes of محصو fast Harrison محصو closure of AV valves okay وحنا المخلط during isometric contraction okay عد كيس سوا مركا character كيس سوا character كيس وحالي هذا وحواي long ومحالي هذا in low digit اوكي marka codka waa long okay waa long okay codkiisa dhawaaqkiisa waxa way long way marka wuxuu u dhawaaqa sida lab okay sida u dhawaaqa lab okay dhawaaqiisa noociisa waa lab so fast Harrison wuxuu u dhawaaqa lab okay waa ka baxnay marka fast Harrison waxa galeynaa marka second Harrison waxa ka leena marka goormee la maqlaa goormuu dhacaa wuxuu dhacaa during protodiastole okay ama during protodiastole dhaca so protodiastole macnaheedu maxaa waaye protodiastole macnaheedu waxaa waaye markii uu isku diyaarinayo maxaa la yiraahdaa ventricle in uu dhaco diastole okay ventricle markuu isku diyaarinayo diastole maxaa dhici doona waxaa xirman doono closure of seminal valves okay seminal valves ayaa xirman doona okay inta ka soo qaadno markii uu ventricle uu gali rabo isometric relaxation maxaa dhacaya waxaa xirman doono this one all valves way xirman doonaan right so qaasatan maxaa dhacaya markii inta waxaa xirman doono seminal valves so seminal valves markay xirmadaan waxaa dhacaya marka second Harrison okay second Harrison gormuu dhaca marka gormuu dhaca wuxuu dhaca during wuxuu dhaca closure of seminal valve lunar valve okay wuxuu dhaca marka closure of seminal valve haddii loo marka maxaa sababo maxaa la yiraahdaa second Harrison waxaa sababo closure of seminal valves seminal valves waa labo aortic iyo pulmonary okay asina characterkiisa maxaa lagu gartaa waxaa waa short axigi oo fast Harrison waa short waa maxaa la yiraahdaa high digit waana qaab u yeerayna waa dab okay so fast Harrison waa lab dab marka waxaa waaye lab dab okay hadalkaas muhiim ah marka hadii loo marka soo dhawaaqiisa maxaa fast Harrison second Harrison maxaa waa lab iyo dab okay saas waxa uu baxay marka fast Harrison iyo second Harrison so fast Harrison iyo second Harrison waxa rabaa inaan idin sheego markii caadiga ah waa la maqlaa okay caadiga la maqlaa hadii stethoscope la qaato stethoscope-ka waa lagu maqlaa okay waxa uu galeynaa marka third Harrison wuxuu dhacaa intuu badan during feeling phase okay wuxuu dhacaa during feeling phase macnaheedu maxaa waaye feeling phase macnaheedu waxaa waaye during markii inta imaano markii uu atria ay xirmadaan valves markii maxaa la yiraahdaa this is a mitral valve okay markii ventricle-ka dhiigga ay soo buuxsamayaan oo rapid filling markuu oo ventricle markuu dhacayo waxaa loo yaqaanaa filling phase so filling phase-ka oo ventricle ay ku buuxsamayaan dhawaaqiisa zaa'idka ah markaas ayaa wuxuu dhacaa maxaa la yiraahdaa third Harrison laakiin ogaaw third Harrison inta badan lama maqlo okay lama maqlo laakiin yaa lagu maqlaa waxaa lagu maqlaa children iyo athletes okay dadka ilmaha ah children iyo athletes ayaa lagu maqlaa okay laakiin dadka waaweyn laguma maqlo third Harrison iska ilaali third Harrison inta badan lama maqlo laakiin first second waa la maqlaa kawan fourth Harrison kawan that's the fourth Harrison kawan fourth Harrison sidiisaba waa pathology okay hadalkaas muhiim waa sidiisaba waa pathology markii pathology hadii loo dhaho waxaa la maqlay patientigan waxaa la maqlay fourth Harrison daa la maqlay macnaheedu inuu soo dhacda
inay jirto problem inay jirto marka abnormal inay jirto okay ma wala maqlo fourth heart sound okay waa inaudible xawaa waa inaudible si sabab lama maqlo okay okay laakiin haddii la maqlo xawaa waa pathology ku tirnina okay okay hal mar aan ku celina marka waxaan jiro first heart sound second heart sound third heart sound and fourth heart sound waxaan first heart sound sidiisaba maxaa la yiraahdaa waxaa la maqlaa during contraction of isometric relaxation isometric contraction okay waxaan sidoo kale waxaa sababo closure of AV valveska characterkiisana waa long waa low pitch and dhawaaqiisana wuxuu u shabahaa waxaa waaye lab okay second heart sound wuxuu dhacaa during protodiastole waxaa sababo closure of seminal valveska sidoo kale waxaa cagsi ayuu ku yahay oo asigana waa short waa high beat waana dab okay lab dab so first second heart waa lab second waa dab waxaa third stage ama third heart sound inta badan wuxuu dhacaa during filling phase u dhacaa waxaa la yiraahdaa waxaana lagu arkaa children iyo athleteska bis okay lama maqlaan inta badan waana asiga inaudible waa inta badan okay fourth heart sound siisa waxaa waa pathology ba hadaa la maqla fourth heart sound waxyaabo badan maskaxdaada kusoo dhacaan okay waa pathology siisa inta badanna lama maqlo okay so maxaa sababa marka asina maxaa sababa intaan maxaa soo gelin koof waxaa rabnaa inaan sheegno kuwan baa sheegna goormeed aan akra aan sheegno sax goormuu dhaca wuxuu dhaca asina acris during wuxuu dhaca atrial systole wuxuu dhaca during atrial systole okay during atrial systole macnaheedu waxa waa atrialka markuu contraction sameynayo ayuu dhacaa okay so marka maxaa sababo asiga waxaa sababo maxaa la yiraahdaa contraction of atrial musculature okay asiga maxaa sababo marka waxaa sababo contraction of atrial musculature contractionka ay sameynayaan wuxuu sababaa marka in la maqlo fourth heart sound okay so fourth heart sound waxaa waa pathology waa asiga inta badan lama maqlo wuxuu dhacaa during atrial systole okay haddii lagu dhaho goormuu dhacaa during atrial systole dhacaa maxaa sababo contraction of the atrial musculature okay so guys halaas ayaan ku keenina inta badan heart sound waa ka baxnay insha Allah pathology waxaa waan doonaa heartiga soundska abnormalities waxaa waan doonaa pathology okay